gusto nyo ng gantong highlight picture, tara, let's go. Ituturo ko sa inyo. Napakadali lang ito, guys. So, let's go. So, hanapin natin ang Google, Gemini AI, search natin. Alright. Pag na-search na natin, i-tap lang natin, guys. O yan, type natin. After nyan, hintay lang natin. So, kita nyo yung plus na yan. Add natin yung photos natin and upload. Alright, hanapin natin yung photos na ipapagenerate natin. Then, yan. So, yan, nakapili na tayo, guys. So, copy paste naman natin yung prompt na ipapagawa natin kay Gemini AI. Right, copy paste natin. And then, i-edit natin kung ano yung gusto natin, jersey number or anong team ang ilalagay natin. So, gumawa na kayo ng sarili nyong team. Edit nyo lang. So, kailangan naka-edit dyan yung details ni LeBron James na gusto nating kalaban na team. Alright, pag alam nyo nang okay na, send nyo na, kaibigan, para ma-generate na ni Gemini AI. So, loading lang, a few seconds. Generate na po. So, waiting lang yan. So, ayan na, guys. Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, yeah. So yan, guys, oh, panin si LeBron. Wow, oh, kitang-kita nyo, guys, ha. Napakadali lang yan, guys. Kaya ano pa, follow nyo na. Ako syempre. Alright, guys, ha, simple lang yan, guys. Thank you.